If it doesn't get all drunk up, I pour it back. If it doesn't get all slopped up, I put it back in its container. I'm gonna save this pasta sauce for the next spaghetti dinner. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini kita kembali lagi akan ngebahas tentang orang-orang terpelit di dunia yang pelitnya tuh nggak masuk akal. Kalau kemarin kita udah bahas ada 2 video yang keluarga terpelit. Dan yang kedua ini wanita terpelit yang bahkan nggak punya tisu toilet di rumahnya. So, kalau kalian penasaran, kali ini apa sih kekonyolan-kekonyolan dari keluarga terpelit ini? Jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya. Stephanie has countless money-saving tactics. By using just one light bulb that she moves from room to room, she saves more than $60 a month on her electric bill. What? Ini keterlaluan banget sih guys. Bayangin dong, dia cuma punya 1 bolam lampu. Dan ketika dia mau pergi ke ruangan A, B, C, dia copot itu bolam. Terus dia pergi ke ruangan itu, terus dia pasang bolam itu supaya ada pencahayaan. Jadi dia kayak membawa bolam itu ke satu ruangan, ke ruangan lainnya untuk menerangi rumahnya pas malam hari. Ya lo bayangin itu rumahnya pasti gelap banget. Ya Allah, itu pasti dia pakai lilin deh. Saran gue ya, daripada gitu lo mending pakai lentera, pakai obor. Biar hemat sekalian, gak usah pakai lampu deh. Rumah lu biar dikata gelap sama tetangga lu gitu loh. Stephanie has a good job. She works at a doctor's office. She does have a lot of money saved up. She doesn't want to spend nothing. It's just ridiculous. But I do it because I love Stephanie, so. Ya Allah, ini cowoknya terlalu cinta banget ya, terlalu bucin banget ya. Sampai dia nurut ngelakuin apa yang dikatain Stephanie. Ya ampun, kalau gue udah Enggak. Gue orang yang terlalu pelit banget, gue langsung stres banget. Ya ampun, ini mah kelewatan, ini parah banget sih guys. Bayangin dong, dia mandi aja sampai diwaktuin kayak oke, 1 menit lo harus selesai untuk nyabunin lo. Terus menit berikutnya lo harus ngebilas tubuh lo dari sabunnya. Itu kan kayak ya ampun, itu kan kita nggak tahu kan apakah kita udah menyabuni tubuh kita selama 1 menit, terus habis itu kita bisa membasuh badan kita bersih kan. Enggak, ya ampun. Lo kalau gue jadi ini cowoknya Stephanie, gue langsung pergi deh. Gue mending mandi di pom bensin deh daripada mandi di rumah Stephanie nggak bersih, ya kan? Turn it off! To keep her water bill down, Stephanie found a way to make sure Patrick sticks to a 2-minute shower. Right now, Patrick! Stephanie has a baby monitor. I can still hear you. Damn. Ya ampun, si Patrick bener-bener kasihan ya. Dia kayak bucin banget deh sama Stephanie. Sampai dia nurut aja mandi selama 2 menit. Dan sampai ada monitor, ada kayak walkie-talkie gitu supaya lo udah selesai kan? Udah selesai, matiin gak kerannya? Sampai segitunya. Itu ya Allah, itu air berapa sih sebulan sampai lo gak kuat bayar, mbak? Ya ampun. My family feels that my cheapskate ways are out there, but I don't really care. This is my reusable boiling water. Yes, I know it may be a little chunky, but it saves me from spending more money on my water bill by cutting on the water and putting more water in the pot, dumping it, and then doing it all over again. So that saves my water. Lunchtime. Come on, let's eat. When are you gonna change that water? I'll change it in due time. Just don't rush me, because the more you ask me that, the longer I have to keep it. Astaga, itu kan air rebusan bekas, terus lo gunain lagi untuk masak makanan berikutnya. Itu kan jorok, sekaligus gak sehat. Ya, walaupun kalau aku misalkan masak mie rebus, itu airnya tetap dari mie itu juga gak sehat sih. Tapi kalau kalian, kalau makan mie rebus, rebusannya kalian ganti baru, atau kalian ya udah pakai air bekas rebusan mie kalian gitu. Ya itu emang lebih sedap sih guys, pakai air rebusan mie tadi daripada kita ngerebus air yang beda lagi. Ya tapi itu tetap aja jorok Stephanie, ya ampun. I'll never ask you that again. Is it good? It is? You gonna eat all your food? Yeah. Well, whatever you don't eat, I'm gonna say. Kayaknya cowoknya takut banget ya sama Stephanie sampai nggak berani
komplain lagi. Ya ampun, ini tipe-tipe yang suami-suami takut istri nih. Ya ampun, kasihan ya. I am able to make the most of every food and drink that we have in this house by reusing. If it doesn't get all drunk up, I pour it back. If it doesn't get all slopped up, I put it back in its container. I'm gonna save this pasta sauce for the next spaghetti dinner. We do not have to be cheap. We really don't. She has money, I have money. Like, what's the point of being so cheap? Or I understand that it saves, but like, she's being too cheap. What? Ya ampun, gue nggak sejorok ini sih. Ini parah banget sih. Ini kalau misalkan saus nggak habis di piring ya, ya udah dibuang aja, kan itu udah bekas sentuhan-sentuhan orang, udah kotor. Gue nggak bakal ngebaliin lagi tuh saus ke wadahnya. Ini, ya Allah, ini gue nggak habis pikir sih. Gue sampai ngelus dada loh, saking joroknya. Lo kata kalau misalkan lo di McD, di KFC, kalau sausnya masih ada no, lo bakal bawa pulang Stephanie. Enggak kan? Ya ampun, Mbak. With a strict monthly food budget of $400, there's no room in Stephanie's world for extra expenses, including entertaining guests. Ya ampun, ampe buat tamu aja dia nggak mau ngeluarin duit. Ya pantesan nggak ada orang yang mau namu di rumah lo. Kalau misalkan lo pelit nggak mau ngeluarin duit buat ngasih makanan ke tamu lo, rumah lo bakal sepi lo. Lo pasti dijauhin lo sama teman-teman lo. Hati-hati lo, Seth. Patrick really wants to have a football party. I am very unhappy about people coming over to our house. I really begged her to have people over and, to be honest with you, like, hands and knees. Having people over to the house means Stephanie's pockets are getting dug into, and I do not like that. Oh my god, ini parah banget sih. Gue gedek deh. When I buy fruits and vegetables, I want to pay for what I eat, not for what I don't eat. There's no need to pay for the vine if all I'm eating is the grapes. That'll do me justice. Probably only need about 3 of these. My bananas, I'm not going to eat the whole of the banana. I eat the banana itself. By removing the peels, pits, and stems from fruits and vegetables before they're weighed at the register, Stephanie saves up to $3 per shopping trip. Bayangin dong, itu kulit pisang, itu kan gak ada bebannya, itu ya Allah enteng banget gitu loh. Dia rela sampai ngupasin itu kulit pisang supaya kulitnya tuh gak kehitung, gak ketimbang gitu loh bebannya, ya ampun. Astaga, itu pisang nyampe rumah udah coklat, udah busuk, udah ke udah kena udara, udah kuning-kuning, ya ampun. Astaga, Mbak. I have never seen anyone peel bananas and put them in a basket. That is weird. Iya, sama. Gue juga belum pernah lihat orang ngelupasin kulit pisang di mall gitu kayak. Ini orang stres berarti. Hey, girl. Hey, Adrian. How you doing? Having people over, I'm not very excited. I don't want to be embarrassed. Come on! Hey. This is the second time you did that. I gotta save money for electricity. I'm sorry. I have to turn it off when it's a commercial. No, they having this. I'm sorry. Astaga, lagi iklan aja TV-nya dimatiin supaya menghemat. Tapi bentar deh, setahu aku kalau misalkan kita nonton TV terus kita matiin, kita nyalain, kita matiin, kita nyalain, bukannya makin menambah biaya listrik ya daripada kita nyalain terus. Ya nggak sih guys? Coba kalau kalian tahu komen di bawah. No, we ain't having this. Not having this at all. Stephanie's very cheap. Cheapest person I've seen in a long time, I'll tell you that much. Oh my god, ini mah udah pelit banget. Excuse me, can I use the I thought the walking around with the candle was really insane. I think we can use some light. Dibayangin dong kalian bertamu di rumah dia, tiba-tiba aduh kebelet pipis, pinjam lilinnya dong, saking si Stephanie-nya nggak mau ngasih lampu di setiap sudut ruangannya. Makanya begini jadinya, kalau gue mending nggak usah bertamu, gue mending di rumah, mohon maaf, daripada gue menyiksa diri gue ke kamar mandi dalam kegelapan, berasa di desa ya. Kalau di desa mah kagak ngape ya, ini masalahnya di kota yang udah ada listriknya tapi dia nggak mau pakai lampu gitu loh. Emosi gue jadinya.
Main course. Yeah, this whole thing. He got his. Yeah, it's good, right? To be cooked in a dishwasher? The laundry tastes like water. WATER, water. Nasty. What? Itu tahu kan laksananya dimasak di mana? Iya, di dishwasher, tahu kan? Itu alat pencuci piring. Dia kayak nggak mau ngeluarin biaya untuk ngoven. Oh my god. Kalian tahu nggak laksananya dipanggang di mana? Iya, di dishwasher atau di alat pencuci piring. Apa dia nggak punya oven ya? Apa jangan-jangan dia nggak mau ngeluarin listrik untuk oven itu? Sekalian aja dicuci di piring, diangetin di piring, dimasak di piring. Ya ampun, itu kan kotor banget Mbak Stefani. Kalau gue sih nggak mau ya, itu kan piring juga bekas-bekas kotor, ya Allah. I thought it was very embarrassing, very like people like, what the heck? She's pretty cheap. I get the utmost satisfaction being the cheapskate that I am. It's for me and my family, not anybody else. I don't care what nobody says. It was the Stephanie way, and the Stephanie way is the better way. Oh my god, baru kali ini gue ngelihat ada orang pelit tapi bangga dan seneng gitu loh. Gue yang lihat aja gede kayak pengen gue tonjok tuh Stefani lagi ngadi-ngadi aja. Ini pelitnya udah kelewatan batas gitu loh. Sepelit-pelitnya orang nggak bakal begini, gembel aja nggak begini, ngelihat saus aja gembel nggak bakal naruh lagi gitu, nggak bakal. Ini kayaknya lebih pelit daripada gembel di luar-luar sana ya guys, ya ampun. Oke, tahan-tahan, jangan sampai emosi, jangan sampai gue berkata-kata kasar nih ke Stefani. Oke guys, menurut kalian dari video tadi, bagian mana yang menurut kalian ini paling pelitnya tuh udah nggak masuk akal banget? Coba komen di bawah. Kalau menurut aku sih, yang bagian dia masukin saus bekas ke wadahnya sama bola lampu itu, ya semuanya juga sih nggak masuk akal yang dilakuin Stefani itu. Dan jadi segitu aja edisi orang terpelit kita kali ini. Kalau kalian suka sama video begini-beginian, bisa komen di bawah. Aku akan bikinin selanjutnya karena stoknya cukup banyak. Dan terima kasih yang udah nonton video aku kali ini. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!